Всех приветствую на канале. Продолжаем прохождение Hogwarts Legacy. В прошлой части выполнили пару сюжетных заданий. Одна из них была преданность Лотгока, а вторая — это испытание сана Бакара. В первой миссии, к сожалению, Лотгок погиб. Как выяснилось, что Ранрок, он брат Лотгока, и Ранрок завладел дневником, каким-то древним дневником. В общем, теперь он знает, где хранилище с этой всей древней магией. Мы пытаемся его опередить. Вторая миссия была испытание сана Бакара. На удивление, она оказалась проще остальных. Удалось приручить там животное, которое нам открыло путь к воспоминаниям. Теперь, кстати, на нем можно передвигаться даже. И испытание нам показало такую довольно интересную штуку, что Исидора все-таки отрицательный персонаж. Она слишком много всякой злой. И, короче, злой этой всей, как сказать... В общем, она очень много из людей вытягивала вот этой всей боли, злости и прочего. Сама стала примерно такой же. И вот хранители, в общем, они ее победили. Ее, кстати, победил сан Бакар, применив непростительное заклинание. Вот, собственно, хранителями они стали, потому что они хранят секреты Исидоры. И где-то вся эта магия скрыта под Хогвартсом. Мне сейчас надо собрать какую-то там палочку, которая откроет проход. На этом, собственно, мы и остановились. Давайте продолжать. Смотреть, чем закончится эта история. Так, по заданиям. Так. Натти сову прислала. Отлично. Кентавры, да, стали доступны? Ага, появилась еще одна роковая реликвия, и она пока недоступна, мне нужен уровень. И походу еще... и по выполнению которого мне станет доступна Авада Кедавра. Жесткое заклинание должно быть. Так, ну я даже не знаю. Давайте, наверное, начнем с второстепенного. Попробуем изловить этих птичек и передать их на хранение кентаврам. Давайте вот так. Конечно же, я нигде не отметился по пути. Да что ж такое? Так, чувак. Пока что не до помощи. О, кстати говоря, здесь, наверное, можно что-нибудь прикупить полезного. Let's have a look, shall we? You won't be disappointed, I can promise you that. Так, рябиновый отвар по-любому пригодится. Наверное, на этом и закончим. So nice of you to stop by.
Упала меня? Через сколько надо делать? Ставлю таймер на 10 минут. Так, погнали. Смотри-ка, и ни одного этого нет. Быстрого перемещения. This could prove dangerous if I'm not Тихо, careful. тихо, 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 тихо. Нафиг они нужны. Погнали. Здания эти все. Тут уже осталось-то недолго. Чувствую конец игры. Близок. Could it be a Merlin trial? You made it. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Так, что интересно тут в пещере может быть? Пауки или эти типа зомбаки? Так, Поппи с нами. Это хорошо. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Чтобы знать, что они болтают. Revelio. 8 золота. Вот оно того стоило. Ага. Паучки, да? Incendio. Accio. Repulso. Revelio. It's another aggressive one. Твою ж мать. Expelliarmus, Defender, Ringo, Bombada. Arresto Momentum. Glacius. Imperio. Depulso. А я не могу даже превратить. Прикольно. Ну и долго ты будешь. Arresto momentum. Descendo. Почему она только на меня агрится? What is going on with them? Вот они всегда так делают. Revelio. Каким бы я напарником не был, все равно агрится на меня.
Revelio. Так. Да, надо притащить мотылька. Вроде бы как. Revelio. Capulso. Revelio. Это те самые птицы или это были фениксы? Или что это? Voipers! I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Мне, похоже, нужен такой для коллекции. Так, ладно, погнали. Accio. If the Moonstone is here and so are Whoopers, I wonder if it's being protected. По-любому здесь кто-то есть. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. Так, а я не... Чё, ну-ка. Accio. We need to find moths for those spinners. Нужно найти мотыльков. Revelio. Ну и насколько я понимаю, здесь мотыльков не было. Accio. Perhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths. Спасибо за наводку, я туплю. На правильную последовательность, да, похоже? Lumos. Lumos! Так. Accio. Хитро придумали. Один вообще для Lumos. отвлечения внимания. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Так, что у нас тут за испытание? Нам надо опять найти мотылька, да? Descendo. Accio. А если я возьму мотылька...
Я, наверное, не успею пройти. Lumos. Lumos! Иди сюда, дурында. То я тебя сейчас знаю. Останешься там. Capolso. Быстрее, Поппи, давай сюда. It's beautiful. Давайте сюда. Забавно. Revelio. Где еще гребаные мотыльки могут быть? Их надо 3 штуки. Окей, один здесь, второй здесь. Еще одного я Revelio. где-то я проглядел еще одного. Accio. Или мне надо взять мотылька, притащить его сюда. Хотя, блин. Нет, не здесь. Revelio. Вот эта штука должна подниматься, но за счет чего? Да ё-моё, как я так не заметил. Confringo. Lumos. Lumos! Собственно, третий мотылек, да? Блин. Capolso. Здесь сейчас, наверное, штука, да, поднимется? Ха, иначе опускается. Раз. Ну давай быстрее. Так, теперь нам надо собрать всех этих светлячков Lumos. Lumos! и оттащить к той самой двери. Пока что все несложно. Если только дверь не начнет закрываться, когда я вытащу светлячка. Мотылька, точнее. Не понял. Серьезно? Я не могу пройти. Revelio. Вы серьезно? Он вернулся назад? Lumos. Lumos! Где мотылек?
Но тут же ему негде. Lumos. Lumos! В смысле, ну это же бред. Эм. Так, это ладно, понятно. Окей, тебя припарковали. Ха. Погоди, а здесь что? Может быть, того светлячка я... Да что ж, почему светлячка-то? Мотылька я... Lumos. Lumos! Я как бы по задумке не могу притащить. Ну-ка. Depulso. Ну да. Lumos. Все, тогда ладно. Тогда окей. Куда, конечно, тот делся, вопрос интересный. You did it! I was hoping we wouldn't have to do this again. Depulso. Давайте, получайте. Expelliarmus. Defender. Confringo. Bombarda. Glacier. Acculus. Incendio. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Вот. Ну почему вы не нападаете на попе? Объясните мне, пожалуйста, ребятки. Depulso. Где еще одна? Испарилась. Куда-то испарилась. Ладно, погнали. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Мрачновато тут. Так, а теперь типа надо пережить пение птиц. В случае чего. Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Confringo. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Так, принести его кентаврам.
Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Так. Как спуститься? По кругу, да? How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel Пальто из terrible for браконьеров. the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Так, почему я подняться не могу? Как интересно, кентавру сюда залазил. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Что за... Whoa! Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one, but two mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing, or I'd never have spotted it. It was the night Well, the night I met Highwing, actually, If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Нифига себе. Узнается. Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me.
We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Так, ну мы, конечно же, спать не отправляемся. Мы идем дальше по заданиям. Так. Нужно сосредоточиться, да? Так, ну где у нас тут Нати потерялась? Я, как обычно, приземлился где-то не там. Off on another adventure, are we? Я вообще не там приземлился. Точнее, не приземлился, даже телепортировался, переместился. Стало. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Это все? Серьезно? Ты прикалываешься уже 2 раза просто так. Так, ну что, погнали палочку себе собирать. Это нам надо в Хоксмит, да? Hogsmeade, here I come. Так. Интересно, что там за супер палочка будет? I hope he can help me craft the Keeper's wand.
Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Получилась магия. Палочка, походу, вообще сама собралась. It is done. Выглядит неплохо. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Видон у меня, конечно, нелепый. Забавно, конечно, куда меня переместили. Это все были Руквуда приспешники, понятно. Я могу чисто на этих штуках прорываться, интересно, или нет? О, кстати говоря, у меня же есть это заклинание. Прикольно, слушай, кстати говоря. А, только оно быстро перезаряжается. Реально никакой помощи. Собаки, а?
Incendio. Давай, 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 давай. That's just the beginning. Flash! Expelliarmus. Bombarda. Would you like me to put you down? Expulso! Glacius. Imperial. Let me out, so. Knew I'd find you. Expulso! Так, так, так. Есть кто-то еще на моей стороне, нет? На моей никого. Офигеть, офигеть, офигеть. Child. No more happy days for you. Wingardium Leviosa. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Glacius. Imperial. Давай, 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 уворачивайся. А, это сам Рукут? Прикольно. Держи подачу. Incendio. Glacius. Protego. Я запутался. Imperial. Knew you would. You're easier to spot than in a rump. Давай, 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 давай. Ай, на тебя не действует. Another pitiful beast. I'll make you wish you were back at Expelliarmus. Отстань, 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 отстань. I'll hurt you. Defender. Imperial. Что, на моей стороне? Incendio. Glacius. Incendio. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Incendio. Да ладно. Блин. Да как так? Так хорошо начиналось все. Так, еще раз. Сейчас надо не просрать. Try not to make this too easy for me. Enough yet. Another pitiful beast caught in my trap. You won't? You will not survive this fight. Expulso! Давай, 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 давай. Expulso! How delightful. No more happy days for you. I see you. Incendio. Accio. To your knees. Чем я исчез? Expelliarmus. Defender. Confringo. Bombarda. Confringo. Made a grave mistake. Death from above. Так. Expelliarmus. Disarm my wand. Feel my wrath. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Отлично. Imperial. Back for more. Expelliarmus. Defender. Confringo. Expulso. Bombarda.
Огонь. Собрать я не успел. Что ж такое? Давай, 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 давай. Ты что делаешь? Что творишь? А? Ну, ну. Более-менее. О, напряженочка. Try not to make this too easy for me. Oh, try not to make this too easy for me. Arresto momentum. Defendo. Finite. Давай, 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 давай. В этот раз проиграть нельзя. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. That's the best you can do, Expelliarmus. is it? Confringo. That's just the beginning. Давай, беги. Is this Hogwarts Expelliarmus. best? Defendo. I've had enough. End in the clouds, this one. Descendo. Arresto momentum. Как тебе такое? Incendio. Lumos. Just warming up. Lumos. Expelliarmus. Defendo. Confringo. Bombarda. Получай. Отлично. Тебе не победить, чувак. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an alternati right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Отлично. Рукуда победили. Сейчас, конечно, его этот родич на картине, наверное, расстроится. Revelio. Че, я тут вроде все обшарил, нет? Да я даже в плюсе по рябиновым отварам. Классно. Получается 3 врага. Это Харлоу, Руквуд и Ранрокса. Я почему-то думал, что Харлоу типа Руквуд Харлоу руководит. Оказывается, наверное, нет. Revelio. Так, а как сюда попасть? Ну, отлично, отлично.
Так, это зал картографии. А тебе не надо рассказать? Так, погнали, погнали, погнали. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Блин, ну мощно, конечно, они сказали. That we're not too late, and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Мне интересно, есть по-любому плохой конец. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. А, тут сейчас, наверное, вообще будет замес между кучей гоблинов и магами. Да, наверное, тут плохой выбор нельзя будет сделать. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. Defender You'll be pleased with our progress. Repulsor, Glacis, Imperium. Confringo, Bombarda, Over here. Expelliarmus, Morris, Да, Glacis.
Офигел, что ли? Incendio. Accio. Descendo. Ну, Cover up white. Incendio. To press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need а to как move поломать эту I машину? shall handle it. One moment. Let's go. Я тоже хочу такое заклинание. Да, блин. Их еще и два. Я, конечно же, использовал не то, что нужно, а? Expelliarmus. Defender. Confringo. Imperial. Depulso. Никто не трогает. Фига. Все трогают меня. Да, ребята. Expelliarmus. Confringo. Это вообще несправедливость. You fought one of these in Hogsmeade? Depulso. Imperial. Expelliarmus. Defender. Confringo. Bombarda. А я заколдовал его. Прикольно. Друг друга месят. Expelliarmus. Давай, давай, давай. Ха-ха. Defender. Confringo. You will not take what... This one's almost down. Нормальная история. Trolls ought to make quick work of them. Imperial. Expelliarmus. Defender. Господи, как много всего прилетело мне в лицо разом. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Glacius. Давай, 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 давай. Imperial. Expelliarmus. Defender. Confringo. Bombarda. Все дружненько навалились, ребятки. Glacius. Accio. Expelliarmus. Defender. Are you quite finished? Is that the Bombarda. best you can do? Confringo. Да что ж ты не сдаешься-то, упертое ты животное. Release me! А, господи. Как так? Так, сразу. Одного из них надо сейчас подчинить. Another troll. Все, давай воевать. And I don't know. I can only hope they might soon. Разбирайтесь там между собой, ребят. One less human to worry. Да твою мать. Дайте мне пройти. What are you doing? What is this? Fought one of these in Hogsmeade. Defender. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Так, заклинание, похоже, прошло. Гребаные клавиши, не то нажимаю я.
Кстати, на удивление, но фигу тоже достается. Фу-фу-фу. Чисто на уворотах. Так. Да вы достали нафиг. Так, но это ненадолго же. Получай. This one's almost down. Arrest the momentum. Охренеть, я летаю тут по всему рингу. Нифига ты мощный. А бомбада на нем не действует. Да, победа. Ну как тупик? Тут же очевидно надо где-то. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Я очень много потратил отвара рябинового. Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Может, где-то еще лежат? Listen, more goblins up ahead. Так, вот того товарища надо. How nice of you. Fools of a... Expelliarmus, defender. I won't rest. Я тут в стороночке постою. Expelliarmus. Rather unwise coming back this way. Let's get it. Это надо все подсобрать, дело подсобрать. Это мне надо. Прикольная вот эта штука, кстати говоря. Отступаем. These tunnels haven't brought us much luck so far. Ух. Неплохо.
Что там где-нибудь отвар-то есть? Какая хрень, а? Если мне какое-нибудь шматье выпадет, супер крутое. Да, у меня уже все забито. Ну-ка. Это, наверное, мелочь по 90 всякую. Сейчас я подразберу. И использовать не могу. В баню тогда. Так. Вот реально. 20 какой там уровень. 27. А мне вещи такие беспонтовые попадаются. Ладно, погнали. Целая армия. О, да тут все учителя тоже. Ништяк. Война. Стенка на стенку. They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Давай, 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 давай. Your timing couldn't be better, Professor. Спасибо, профессор. Thank you, Professor. Что я сделал? Another troll. This one's worse than the last two. Что ж такое? Stop him. Arrest their momentum. Couldn't bring out. Cover up wise coming back this way. Bombarder. No. Interior. Так, этого пусть пока нам поможет слегка. Держи подачу. Так, профессор, давай-ка, давай-ка, давай. А, блин. Я вообще не знаю, как я буду игру вывозить дальше. Нифига она чё могёт.
Давай, 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 валим. Почти достал. Этих стражей я знаю, сейчас будут защищать. The wand! Quickly! То самое место We из made it. воспоминаний. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Блин, ну почему нельзя сохраниться? Эх, ладно. Ну ладно, мы ж хорошие ребята. Ставим ее внутри. Да, и в меню не дает выйти. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Офигеть. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been Они же не могли avoided. раньше палочками пользоваться. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either.
answer to no one! Да ё-моё. Ты фиг погиб. Я не успел прочитать. It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Что делать? Куда идти? Понятно. Those traces of magic somehow protect the dragon. That's the trick. Now, Ranrock. Incendio. Да где боевые заклятия теперь? Confringo. Да, я буду с ним долго воевать. Тут ничего не сказать. There seems to be some spite in you after all. No matter. I shall rid you of it. Come closer, young creature. Блин, мне нужен отвар рябиновый. Срочно. Да я даже не попадаю. You can't stop me. Давай, давай. Expelliarmus, Defender, Confringo. Don't like that very much, do you? Expelliarmus, Confringo. Это что за херня? Да, блински, а. Я вижу. Раз. Давай. Уворачивайся, родной. Ой, твою мать. Ну и все, приехали. Это сложно. Это очень сложно. Come closer, young creature. No matter. I shall rid you of it. Так, неплохо. Сваливаем.
Ай, почему с него не выпаливаются древние силы? Как они неладные. Ведь я поймал. А нифига не поймал. Наконец-то. Мне надо хотя бы и на еще одну ступеньку по ХП пройти. Будет попроще, наверное. Но это не точно. Конечно, Баля. Так сложно поймать. Да куда ты швыряешь? Ну, я хочу сказать, что это охереть как сложно. А почему два пути? Оба, да, ведут в одно место. Ой, спасибо за рябиновый отвар. You can't run forever, Ranrock. Give up now, and I might ensure Да где ты? Теперь еще и по 3 надо. Конечно, интересно. Ну. Хрена себе я ударил из всех орудий. Нет, 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 нет.
Expelliarmus, defender. This cannot be happening. You will die. Now, Ranrock. This ends here, Ranrock. Отвали. Think you can stop me? Repulsor. Defender. Places. Твою мать. Вот как его победить? This cannot be happening. I know you're feeling it now, Ranrock. You will die. Ends here, Ranrock. You think you can stop me? Repulsor. Expelliarmus. Еще одна, да, осталась? Ну, давай воевать. А как я так на нем сфокусировался? Отходим. Давай, пожалуйста. Так. Сейчас он сядет и будет сразу сжечь. Это я понял. Победа. Ё-моё. Попыток 20, наверное. Это жесть.
need to contain it! Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed.
Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. Ура! Основной сюжет завершен. В связи с грядущими экзаменами сов, сейчас самое время проанализировать ваши успехи и заполнение руководства. Ну и что там осталось? В смысле, подготовьтесь к своим сов. Что такое сов? Экзамен какой-то. Такс, ну, что могу сказать? Сюжет и подзавернули все-таки. С Исидорой этой, которая непонятно было, то ли добрая, то ли злая. Плюс вот эти вот Ранрок, Руквуд, Рлоу, вот эти вот персонажи, которые тут тоже свои линейки сюжетные вносили. Неплохо сделали. Там, конечно, Ранрок. Я его только раза с 20-го прошел. В целом неплохо, что касается сюжета. Наверное, неплохо. Но, если сказать, вот нет такого, что хочется ходить, там что-то открывать. Прокачка вот это вещи. Причем вещи на 28 уровне, 27, а вещи стрёмные. Как-то оно с уровнем не улучшается. Не знаю. В общем, впечатления от игры двоякие. И проходил я ее очень долго. Потому что то тебя затягивает, то тебя надоедает. Все-таки хочется узнать, что там дальше. Не знаю, буду ли я и продолжать дальше играть. Но то, что закончил сюжет, и теперь понятно, что да как. Это хорошо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, впереди новые прохождения. Всем пока-пока.